Hello everyone, welcome back to our class. The class first time వింటున్నట్లయితే definitely subscribe చేయండి and share చేయండి. So in the previous class we did exercise 9A first bit problems. దాంట్లో కొన్ని సమ్స్ హోంవర్క్ ఇచ్చినానట్టు అంటే చైన్ రూల్ సమ్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని డైరెక్ట్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో, అవి కొన్ని చెప్పలేదు, రిమైనింగ్ అని చెప్పిన. సో ఇన్ దిస్ వీడియో we will do important 4 marks questions, very important 4 marks questions. మన బోర్డ్ ఎగ్జామ్లో ఈ బిట్ నుండి 100% 4 మార్క్స్ వస్తుంది, 100% 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఎవ్రీ టైం ఈ బిట్ నుండి 100% 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. సో ఏంటంటే ఫైండ్ ద డెరివేటివ్స్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫంక్షన్స్ బై యూజింగ్ ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ నుండి డెరివేటివ్ ఫైండ్ చేయాలి. సో దీని డెరివేటివ్ డైరెక్ట్ వేయచ్చు మనం. ఇది ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఫామ్లో ఉంది కదా, అంటే ఏంటి దీని డెరివేటివ్ ఏమొస్తుంది, n ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ n మైనస్ 1 అంటే 3x² వస్తుంది దీని డెరివేటివ్, 3x². సో అదే డైరెక్ట్ వస్తుంది. సో బై యూజింగ్ ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ చేయాలి మనం, రైట్. సో let us take f of x is equals to given function f of x is equals to x power 3, f of x is equals to x power 3. So what is first function, first principle, f dash of x is equals to f dash of x is equals to ఏంటి ఫార్ములా, లిమిట్ h tends to 0. ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఫస్ట్ క్లాస్లో ఇంట్రడక్షన్ వస్తుంది, f of x plus h minus f of x by h. దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్. ఈ ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ నుండి మనం డెరివేటివ్ ఫైండ్ చేయాలి ఇప్పుడు, ఓకేనా. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్, f dash of x is equals to లిమిట్ h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h, right. So f dash of x is equals to లిమిట్ h tends to 0 f of x plus h, అంటే మనం ఫంక్షన్ వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్, f of x is equals to x power 3 కదా, f of x plus h కావాలంటే x ప్లస్లో ఏం తీసుకోవాలి, x plus h సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, x plus h ఇక్కడ ఫంక్షన్లో, ఇక్కడ x plus h తీసుకుంటే ఇక్కడ కూడా సేమ్ x plus h తీసుకోవాలి, x plus h అంటే రైట్ సైడ్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి దీని ఫంక్షన్ x plus h హోల్ పవర్ 3 అవుతుంది, x plus h హోల్ పవర్ 3. సో టేక్ x plus h హోల్ పవర్ 3 మైనస్ f of x, వాట్ ఈస్ f of x, x power 3 by h. సో ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్లో సబ్స్టిట్యూషన్ మనం, ఇది ఏ ఫామ్లో ఉంది మనకి, a plus b హోల్ పవర్ 3 ఫామ్లో ఉంది, a plus b హోల్ పవర్ 3. వాట్ ఈస్ a plus b హోల్ పవర్ 3 ఫార్ములా, a క్యూబ్ ప్లస్ b క్యూబ్ ప్లస్ 3a² ప్లస్ 3ab² ప్లస్ 3ab², a క్యూబ్ ప్లస్ b క్యూబ్ ప్లస్ 3a² ప్లస్ 3ab². సో ఈ ఫార్ములాని సింప్లిఫై చేయండి, లిమిట్ h tends to 0 a is equals to x, b is equals to h. సో x power 3 ప్లస్ b power 3 h power 3 ప్లస్ 3a² b, x అంటే a కదా, h అంటే b, త్రో 3x² h ప్లస్ 3ab² 3x ఇంటూ h² మైనస్ x power 3 ఉంది, మైనస్ x power 3 డివైడ్ బై h. ఇక్కడ ఏమో క్యాన్సిల్ అవుతుందో చెక్ చేసుకుంటే x power 3 గెట్స్ క్యాన్సిల్. సో లిమిట్ h tends to 0, రిమైనింగ్ ఏంటి h power 3 ప్లస్ 3x² h ప్లస్ 3x h power 3 డివైడ్ బై h. సో టోటల్ ఏమైనా కామన్ వస్తుందో చెక్ చేసుకోండి, న్యూమరేటర్లో h power 3 h power 3 అంటే h కామన్ వస్తుంది మనకి, h కామన్ వస్తుంది. సో 3a² ప్లస్ ఇక్కడ h², సారీ 3ab² కదా, 3ah², రైట్. we will get h as common. సో లిమిట్ h tends to 0, h కామన్ తీసుకోండి, రిమైనింగ్ ఏంటి h² ప్లస్ 3x² ప్లస్ 3xh h కామన్ తీసుకున్నా, రిమైనింగ్ h ఉంటుంది. సో హియర్ h గెట్స్ క్యాన్సిల్, వాట్ ఇస్ ద రిమైనింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లిమిట్ h tends to 0 h² ప్లస్ 3x² ప్లస్ 3xh h² ప్లస్ 3x² ప్లస్ 3xh. Now substitute h is equals to 0, as h tends to 0 కదా, substitute h equals to 0 and h plus 0 is equal to 0² plus 3x² plus 3x into 0 h ప్లస్ లో 0 వేసుకోవాలి, h tends to 0 కదా, h ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ 0 వేసుకోవాలి మనం. సో 0² అంటే 0 ప్లస్ 3x² ప్లస్ 3x into 0 సో is equals to 3x² plus 0 అంటే 3x². దిస్ ఈజ్ f dash of x. దిస్ ఈజ్ f dash of x by using ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఈ ఫార్ములా ప్లేస్ మనం డెరివేటివ్ ఫైండ్ చేయాలి. మనం డైరెక్ట్గా అంటే ఏమొస్తుంది మనకి సేమ్ డైరెక్ట్ కూడా ఇంత వస్తుంది, d/x of
x power 3 అంటే ఏమొస్తుంది మనకి n into x power n కదా 3 into x power 3 minus 1 అంటే ఏమొస్తుంది 3 into x square సేమ్ ఇదే వస్తుంది కానీ బై యూజింగ్ ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఇలా ఫైండ్ చేయాలి ఓకేనా దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ థర్డ్ వన్ ax square plus bx plus c we have find the derivative of this function by using first principle let us take f of x is equals to f of x అనుకుందాం అంటే ax square plus bx plus c so this is the first principle substitute చేయండి so f dash of x is equals to ఏమొస్తుంది మనకి limit h tends to 0 f of x plus h కదా అంటే x plus లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి మనం x plus h ఇక్కడ బ్రాకెట్లో చూడండి x plus h అంటే ఇక్కడ అదే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం రైట్ సైడ్ కూడా అదే సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి x plus h అంటే a into x plus h whole square x plus లో x plus h సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ప్లస్ b into x plus h minus c మైనస్ ఉందిగా ఫార్ములా సారీ ప్లస్ c ఫార్ములా మైనస్ ఉందిగా మైనస్ f of x is what ax square plus bx plus c by h so limit h tends to 0 it is in the form of a plus b whole square formula a plus b whole square a is equals to x b is equals to h so x square a square plus 2ab 2xh plus b square h square a square plus 2ab plus b square formula a plus b whole square plus b to multiply and b into x bx plus b into h bh plus c minus into plus minus ax square minus into plus minus bx minus into plus minus c by h right can cancel అవుతుందో చెక్ చేసుకోండి plus bx minus bx gets cancel plus c minus c cancel plus c minus c right రిమైనింగ్ ఏం క్యాన్సిల్ అవ్వదు రైట్ a తో మల్టిప్లై చేయండి లిమిట్ h tends to 0 a into x square ax square plus a into 2axh plus a into h square plus bh minus ax square remaining terms and rasuna by h right so ఏమొస్తుంది మనకి ఏమో క్యాన్సిలేషన్ ఉంటుందా ax square gets cancelled ax square cancel so remaining ఏం క్యాన్సిల్ కావు so limit h tends to 0 2axh plus ah square plus bh by h సో టోటల్ టర్మ్స్లో ఏదైనా కామన్ ఉంటే కామన్ చేయండి సో టోటల్లో కామన్ ఏముంది h కామన్ ఉంది h కామన్ ఉంది అనుకుంటా ఏ లేదు ఓన్లీ h సో లిమిట్ h tends to 0 టేక్ అవుట్ h కామన్ సో రిమైనింగ్ ఇంటూ 2ax ప్లస్ ah h స్క్వేర్ అంటే రిమైనింగ్ ah ఉంటుంది ప్లస్ b by h so hs gets cancelled so is equals to limit h tends to 0 2ax plus ah plus b 2ax plus ah plus b now substitute h tends to 0 kada as h tends to 0 so substitute h is equals to 0 2ax ఇక్కడ h టర్మ్స్ లేవు కదా యాజ్ టీ తీసుకుంటున్నా ప్లస్ a into 0 plus b a into 0 0 so 2ax plus 0 plus b 2ax plus 0 plus b so 2ax is equals to 2ax plus b this is the f dash of x is equals to 2ax plus b so this is a derivative of ax square plus bx plus c by using first principle. Now fourth one, this is very very important 4 marks question. So given function is root x plus 1, so we will find the derivative of this root x plus 1. So let us take f of x is equals to root over x plus 1. Now so this is a first principle, f dash of x is equals to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h. So substitute values, f dash of x is equals to limit h tends to 0 f of x plus h and x plus h substitute చేయాలి మనం x plus h here x plus h
LHS and RHSలో ఇక్కడ x ప్లేస్లో ఏంటి x ప్లస్ హెచ్. సో అండర్ రూట్ ఆఫ్ x ప్లేస్లో ఏంటి x ప్లస్ 1 కదా, x ప్లస్ హెచ్ కదా, x ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ 1 ఉంది కదా, ప్లస్ 1 మైనస్ f ఆఫ్ x ఈజ్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ x ప్లస్ 1, అండర్ రూట్ ఆఫ్ x ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై h. రైట్. సో న్యూమరేటర్లో రూట్ ఉంది కదా, దాన్ని రేషనలైజ్ చేద్దాం. లిమిట్ h tends to 0 under root of x plus h plus 1 minus under root of x plus 1 by h. So multiply numerator and denominator with rationalizing factor. So what is the rationalizing factor? Under root of x plus h plus 1 ఇక మైనస్ ఉంది కదా, ప్లస్ తీసుకోవాలి మనం. సో under root of x plus h plus 1 plus root over x plus 1 numerator, denominator కూడా మల్టిప్లై చేస్తున్నా. Under root of x plus h plus 1 plus under root of x plus 1, right? So ఇంతవరకు రైట్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ a minus b into a plus b. Numerator a minus b into a plus b. A is equals to this value root over x plus h plus 1. b is equals to under root of x plus 1. ఏ ఫామ్లో వస్తుంది? a square a minus b into a plus b కదా, అంటే a square minus b square ఫామ్. So is equals to limit h tends to 0, a square minus b square కదా, and under root of x plus h plus 1 whole square minus under root of x plus 1 whole square by h into under root of x plus h plus 1 plus root over x plus 1, right? Here square root gets cancelled, square root and gets cancelled. Okay na? So remaining ఏంటి? Limit h tends to 0, x plus h plus 1, x plus h plus 1 minus of x plus 1 divided by h into under root of x plus h plus 1 plus root over x plus 1, right? Okay, minus multiply అయ్యండి is equals to limit h tends to 0, x plus h plus 1 minus x minus 1 minus into x plus minus x minus into plus minus 1 వస్తుంది, అంటే minus x minus 1 by h into under root of denominator సేమ్ ఉంటుంది, under root of x plus h plus 1 plus root x plus 1 under root of x plus h plus 1 plus root over x plus 1, right? ఇక్కడ plus x minus x gets cancelled and plus 1 minus 1 కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుంది చూడండి. సో లిమిట్ h tends to 0, ఏంటి మనకి రిమైనింగ్ h ఉంది కదా, h by h into under root of x plus h plus 1 plus root over x plus 1, right? ఇక్కడ క్యాన్సిలేషన్ అవుతుందో చెక్ చేయండి ఒక్కోసారి. h gets cancelled. What is the remaining? So remaining equals to limit h tends to 0, 1 by under root of x plus h plus 1 plus under root of x plus 1, now substitute h as h tends to 0 కదా, and h is equals 0 substitute చేయండి. h is equals to 0, so ఏమొస్తుంది మనకి 1 by root over x plus h equals 0 కదా, 0 plus 1 plus under root of x plus 1, is equals to 1 by x plus 0 plus 1 అంటే x plus 1 వస్తుంది, under root of x plus 1 plus under root of x plus 1. So under root of x plus 1 plus under root of x plus 1, 2 under root of x plus 1, 1 by 2 into under root of x plus 1. This is f dash of x. This is very important for mass question. F dash of x is equals to 1 by 2 root x plus 1. Now fifth one, sin 2x. So this is also very important sum. ఇది ఎక్కువ రిపీట్ అవుతుంది సమ్ మనకి బోర్డ్ ఎగ్జామ్లో, sin 2x. Very important. So let us take f of x is equals to sin 2x. f of x is equals to sin 2x. So this is the first principle.
f dash of x is equals to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h. So substitute values, f dash of x is equals to limit h tends to 0 f of x plus h అంటే x ప్లస్లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి మనం x ప్లస్ h అంటే గివెన్ ఫంక్షన్లో f of x కదా, అక్కడ ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి x ప్లస్ h, x ప్లస్లో x ప్లస్ h సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇక్కడ x ప్లస్లో ఏముంది ఇదే కదా sin 2x ప్లస్ h, x ప్లస్లో x ప్లస్ h సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, ఇది f of x ప్లస్ h మైనస్ f of x. వాట్ ఈజ్ f of x? ఇదే కదా f of x అంటే యాజ్ ఇస్ రండి sin 2x by h. So multiply with 2 is equals to limit h tends to 0 sin 2 into x 2x plus 2 into h 2h minus sin 2x divided by h. So it is in the form of sin c minus sin d. sin c minus sin d మన ట్రిగోమెట్రీలో ఫార్ములాస్ వస్తాయి. ఆ ఫార్ములాస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ట్రిగోమెట్రీ ఆ ఫార్ములాస్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం మనం, క్యాల్కులస్లో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం మనం. sin c minus sin d. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా sin c minus sin d? sin c minus sin d is equals to 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2 ఇది ఫార్ములా. 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. సో ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి మనం న్యూమరేటర్లో ఏం ఫార్ములా అప్లై? 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. సో c is equals to ఏంటి? 2x plus 2h. c is equals to 2x plus 2h. d is equals to 2x. So apply the formula limit h tends to 0 ఇదే కదా 2 cos c plus d by 2, c value 2x plus 2h plus d value, what is d value? 2x by 2. Next sin c minus d by 2, sin c minus d by 2, what is c value? 2x plus 2h minus d value 2x by 2 divided by h. సో ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్ చేయకండి తొందరపడి, ఎందుకంటే ఇది టీటాలో ఉంటుంది టోటల్గా, ఇది సపరేట్ వాల్యూ. సో ఈ టీటా అని కాస్ టీటా మొత్తం ఒక ఫంక్షన్ మనకి. ఈ 2 క్యాన్సిల్ చేయాలని ప్రయోగాలు చేయకండి. ఇక్కడ 2x క్యాన్సిల్. సో మనకి ఏంటి? లిమిట్ s tends to 0 2 cos 2x plus 2x 4x. So we can write 4x plus 2h by 2. Next sin, what is the remaining? 2h by 2, right, whole divided by h. Here we can cancel 2 ones are 2 ones are. So what is the remaining? Is equals to ఈ 2 అవుట్ సైడ్ రాస్తున్నా, ఇక్కడ 2 ఉంది అవుట్ సైడ్ రాస్తున్నా. లిమిట్ h tends to 0 cos. So what is common here? 4, we can write 4 as 2 2s are. Here we have 2, so take out 2 common. 2 common రాయండి. So remaining what? 2x plus h divided by 2 into sin h divided by h. So we can cancel 2 ones. ఇప్పుడు టీటా క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు, ఇటు మొత్తం టీటా కదా, టీటాలో ఉంది కాబట్టి క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. 2 క్యాన్సిల్. సో వాట్ ఈస్ ద రిమైనింగ్? 2 లిమిట్ h tends to 0 cos 2x plus h into sin h divided by h. సో దీన్ని వీ కెన్ అప్లై ద లిమిట్ సపరేట్. మనకు 2 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, సపరేట్ అప్లై చేసుకోవచ్చు. 2 లిమిట్ h tends to 0 cos 2x plus h ఇంటూ ఇంకో సైన్ ఫంక్షన్ ఉంది కదా మనకి, లిమిట్ h tends to 0 sin h by h divided by h. ఇక్కడ తీసుకుంటున్నా, ఇక్కడ రాయకుండా ఇక్కడ తీసుకుంటా h వాల్యూ. ఓకేనా? సో బై యూజింగ్ అవర్ ఫార్ములా, స్టాండర్డ్ ఫార్ములా, వాట్ ఈస్ స్టాండర్డ్ ఫార్ములా? లిమిట్ x tends to 0
sin x by x is equals to 1, x is equals to 1. So here we can apply this formula. So value of this one is 1. And as h tends to 0 kada, substitute h equals 0 in this function. ఏమొస్తుంది మనకి 2 cos h equals 0 substitute చేయండి, 2x plus 0. By using this formula, value of this one is 1 into 1. So 2 cos 2x plus 0, 2x, 2 cos 2x. F dash of x is equals to 2 cos 2x. So this is a solution of 5th question. This is very important 4 marks question. Now 6th question. This also important question. Cos ax. So f of x is equals to ఏమనుకుంటాం, cos ax తీసుకోండి. f of x is equals to cos ax. Right. Substitute in formula. F dash of x is equals to limit h tends to 0. f of x plus h అంటే given function x plus ఏం తీసుకోవాలి, x plus h. Here x plus h అంటే cos a into x plus h minus f of x value ఇదే కదా, cos ax. Substitute cos ax by h divided by h. So it is in the so multiply with a తో multiply చేయండి. Limit h tends to 0. Cos a into x ax, cos ax plus a into h ah. So ah minus cos ax divided by h. So it is in the form of cos c minus cos d. Cos c minus cos d is equals to formula rasuna, cos c minus cos d is equals to minus 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2. Minus 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2. So ఈ ఫార్ములా అప్లై చేద్దాం మనం. ఈ ఫార్ములాస్ టోటల్ 4 ఫార్ములాస్ ఉంటాయి, పర్ఫెక్ట్ నేర్చుకోండి. sin c plus sin d, sin c minus sin d, cos c plus cos d, cos c minus cos d. ఈ ఫార్ములాస్ మనం ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం మనం. సో అప్లై దిస్ ఫార్ములా. Limit h tends to 0, limit h tends to 0 to minus 2 sin c plus d by 2. What is c value? C value and total ax plus h. So ax plus ah plus d value ax by 2 into sin c minus d by 2. Sin, what is c value? ఇదిగా c value అంటే ax plus ah minus d value ax divided by 2 whole divided by h, right. సో క్యాన్సిలేషన్ ఏమైనా అవుతుందో చూడండి, ax gets cancel. సో ఇక్కడ ఏమి క్యాన్సిల్ అవ్వట్లే కదా, రైట్. సో యాస్ట్ తీసుకుందాం, మైనస్ 2 ముందుకు రాస్తున్నా. minus 2 limit h tends to 0, ax plus ax 2ax. So sin 2ax plus ah by 2 sin ah by 2 whole divided by h. సో దీన్ని కొంచెం చేంజ్ చేద్దాం మనం. is equals to minus 2 into limit h tends to 0. 2 సపరేట్ పెడదాం, 2ax by 2 రాద్దాం ప్లస్ ah by 2 రాద్దాం. sin 2ax by 2 ప్లస్ ah by 2 ఇంటూ ఈ ఫంక్షన్ సపరేట్ అప్లై చేద్దాం దీనికి. లిమిట్ h tends to 0. రిమైనింగ్ ఏముంది ఇక్కడ, sin ah by 2 ఉంది కదా, బై దీనికి రాస్తున్నా, సైన్కి రాస్తున్నా. sin ah by 2 divided by h, రైట్. ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్, is equals to ఏమొస్తుంది మనకి, minus 2 limit h tends to 0 ఉంది sin ax plus ah by 2 into limit h tends to 0 sin ah by 2. సో మనకి సైన్ ఫార్ములా అప్లై, స్టాండర్డ్ ఫర్ లిమిట్ అప్లై చేయాలంటే
సైన్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఉండాలి. సైన్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఉండాలి అంటే టీటా ప్లస్ ఏది ఉంటే డినామినేటర్ కూడా అదే ఉండాలి. టీటా ప్లస్ ఏది ఉంటే డినామినేటర్లో కూడా అదే ఉండాలి. ఓకేనా? అంటే ఇక్కడ మనకు ఓన్లీ హెచ్ ఉంది కదా, అంటే ఇంకా a/2 లేదు, a/2 లేదు. సో a/2తో డినామినేటర్ మల్టిప్లై చేద్దాం, న్యూమినేటర్ మల్టిప్లై చేద్దాం. ఆల్రెడీ హెచ్ ఉంది కదా, హెచ్ టచ్ చేయకండి. h/2 a/2తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం డినామినేటర్, ఇక్కడ కూడా మల్టిప్లై చేస్తున్నా a/2. న్యూమినేటర్ మల్టిప్లై చేస్తున్నా a/2 తోటి, డినామినేటర్ అంటే హెచ్ ఉంది కదా, h ఇంటూ a/2 అంటే ah/2 అవుతుంది, ah/2 అవుతుంది. నౌ వీ కెన్ అప్లై ద ఫార్ములా లిమిట్ h tends to 0 sin x by x equals to 1. లిమిట్ ఏ ఫార్ములా x tends to 0 sin x by x is equals to 1. x is equals to 1. ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయొచ్చు మనం. అంటే బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ వన్ టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. రైట్, హియర్ అప్లై లిమిట్ h tends to 0 కదా, అంటే h ప్లస్ ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు, 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఏమొస్తుంది మనకి -2 sin ax ప్లస్ h వాల్యూ 0 కదా, అంటే a/2 ఇంటూ 0, a ఇంటూ 0/2, a ఇంటూ 0/2. వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఈజ్ టోటల్ 1 అంటే ఇంటూ 1 ఇంటూ a/2. సో ఇక్కడ రైట్ ఇంకోసారి అర్థం, -2 ఇంటూ సైన్ a ఇంటూ 0 0, ax ప్లస్ 0 వస్తుంది, ax ప్లస్ 0 ఇంటూ a/2. సో 2 గెట్స్ క్యాన్సిల్. సో ax ప్లస్ 0 అంటే ఏమొస్తుంది, ax వస్తుంది. a ముందుకు రాద్దాం, -a sin ax. దిస్ ఈజ్ ద f dash of x. f dash therefore f dash of x is equals to ఏంటి, -a sin ax. Now 7th question. This also very important question. Tan 2x. Find the derivative of tan 2x from the first principle. So let us take f of x is equals to ఏమనుకుంటాం మనం, tan 2x. Given tan 2x ని f of x అనుకుంటాం. So substituting f dash of x and substituting this formula. So f dash of x is equals to limit h tends to 0 f of x plus h, అంటే x ప్లస్ ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి మనం గివెన్ ఫంక్షన్లో, x plus h tan 2 into x plus h minus what is f of x, tan 2x by h. Right, multiply with 2 తో టోటల్ మల్టిప్లై చేయండి. లిమిట్ h tends to 0 tan 2 into x 2x plus 2 into h 2h minus tan 2x by h. సో ఫస్ట్ గివెన్ ఫంక్షన్ f of x అనుకోవాలి. ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే tan 2 of x plus h minus tan 2x వస్తుంది. సో 2 తోటి మల్టిప్లై చేయండి మనం. సో tan ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం అంటే, మనం వీ కెన్ రైట్ tan as sin theta by cos theta రాసుకోవచ్చు tan thetaని. సో దీన్ని tan రాస్తున్నా sin theta by cos theta. సో sin of 2x plus 2h sin by cos theta అంటే 2x plus 2h by cos 2x plus 2h minus tan 2 theta same ಇದೆ. tan theta is equals to we can write as sin theta by cos theta. So tan sin 2x by cos 2x whole divided by h. Now do cross multiplication, else take out LCM అంటే ఇది ఇంటూ ఇది అవుతుంది, ఈ టర్మ్ ఇంటూ ఈ టర్మ్ వస్తుంది. సో లిమిట్ h tends to 0 sin ఇది ఇంటూ అవ్వాలి ఇక్కడ, sin of 2x plus 2h ఇంటూ cos 2x మైనస్ ఇది రైట్ సైడ్ ఇంటూ అవ్వాలి ఇక్కడ. సో cos of 2x plus 2h ఇంటూ sin 2x బై డినామినేటర్లో సేమ్ ఇంటూ అవుతుంది టోటల్ h. cos of 2x plus 2h ఇంటూ cos 2x ఇంటూ మన h ఉంది కదా ఇక్కడ, డివైడ్ బై అది ఇంటూ. ఓకేనా? నౌ సీ ద న్యూమరేటర్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ sin a cos b మైనస్ cos a sin b. ట్రిగోమెట్రీ ఈ ఫార్మ్ ట్రిగోమెట్రీ ఉంటుంది మనకి. ఏంటంటే sin a ఫార్ములా ఇక్కడ రాస్తున్నా, అంటే sin a మైనస్ b ఫార్ములా ఇది. sin a మైనస్ b ఈక్వల్స్ టు sin a cos b minus cos a
sin b, ఇది ఫార్ములా. sin a minus b equals to ఈ ఫార్ములా. sin a cos b, sin a cos b minus cos a sin b. ఇక్కడ a అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ RHS ఫార్ములా ఉంది మనకి న్యూమరేటర్. sin a cos b minus cos a sin b, ఈ RHS ఫార్ములా ఉంది. మనం ఈ LHS ఫార్ములా రాయాలి. ఏంటి ఫార్ములా? sin a minus b కదా. హియర్ a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి? a అంటే ఏంటి ఇక్కడ? 2x plus 2h. b అంటే 2x, b అంటే 2x. సో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, వీ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ లిమిట్ h tends to 0. ఏంటి ఫార్ములా ఏంటి? sin a minus b కదా. a అంటే 2x plus 2h, b అంటే 2x, అంటే sin a minus b. sin a అంటే 2x plus 2h, 2x plus 2h minus b అంటే cos 2x, b అంటే 2x. సో డివైడ్ బై రిమైనింగ్ ఉంది మనకి ఆల్రెడీ. cos 2x plus 2h, cos 2x plus 2h ఇంటూ cos 2x ఇంటూ h కూడా ఉంది మనకి, h ఉంది. ఓకేనా? h కూడా ఉంది కదా, రైట్. సో sin 2x గెట్స్ క్యాన్సిల్. సో రిమైనింగ్ వస్తుంది లిమిట్ h tends to 0, లిమిట్ h tends to 0, 1 sin 2h by ఏంటి cos of 2x plus 2h ఇంటూ cos 2x ఇంటూ h. ఇప్పుడు లిమిట్ సపరేట్ అప్లై చేద్దాం మనం. లిమిట్ h tends to 0, sin 2h రాద్దాం. sin 2h by h కూడా సైన్ తీసుకుందాం, by h ఇంటూ లిమిట్ h tends to 0, 1 by cos 2x plus 2h ఇంటూ cos 2x. సో లిమిట్ సపరేట్ అప్లై చేస్తున్నాం. ఇక్కడ స్టాండర్డ్ ఫార్ములా sin x by x ఫార్ములా రావాలంటే ఇక్కడ టీటా వాల్యూ 2h ఉంది. సో డినామినేటర్ కూడా 2h కావాలి. డినామినేటర్ కూడా ఏం కావాలి? 2h కావాలి. అంటే ఇక్కడ డినామినేటర్ 2 లేదు, h ఉంది ఓన్లీ. అంటే న్యూమరేటర్ 2తో మల్టిప్లై చేస్తున్నా, ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తున్నా, న్యూమరేటర్ మల్టిప్లై చేస్తున్నా, డినామినేటర్ మల్టిప్లై చేస్తున్నా 2 తోటి. ఓకేనా? అప్పుడు వాల్యూ చేంజ్ అవ్వదు. లిమిట్ h tends to 0 ఏమొస్తుంది మనకి? sin 2h బై డినామినేటర్ 2తో మల్టిప్లై చేస్తున్నా, న్యూమరేటర్ కూడా చేయాలి కదా, 2తో వేస్తున్నా. 2 క్యాన్సిల్ అయితే మళ్ళీ ఇదే వస్తుంది మనకి. ఓకేనా? ఇక్కడ లిమిట్ అప్లై చేయండి. h tends to 0 కదా, ఏమొస్తుంది? 1 by cos 2x plus 2 into 0 cos 2x ఇది. Now by using our standard limit, value of this one is 1, so is equals to 1 into 2 into 1 by 2x, 2 into 0 0, 2x plus 0 2x, cos 2x into cos 2x into cos 2x. So 2 into 1 2 by cos 2x into cos 2x, cos square 2x. సో దీని 1 by cos theta ఉంది కదా, 1 by cos theta అంటే secant theta, రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ cos is secant theta. అంటే ఎలా రాసుకోవచ్చు దీన్ని? 2 secant square theta, 2 secant square 2x. సో కొంచెం ఇక్కడ రాద్దాం. is equals to 2 by cos square 2x. సో దీనిలో రాసుకోవచ్చు 1 by cos theta is equals to secant theta కదా. సో you can write this as 2 secant square 2x, 2 secant square tx. f dash of x is equals to 2 secant square 2x. And next question, secant 3x. So take f of x is equals to 3 secant 3x, sec 3x. f of x is equals to secant 3x. So we have to find the first derivative by using first principle. So this is the first principle. F dash of x is equals to limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x by h. Substitute values. F dash of x is equals to, so limit h tends to 0, f of x plus h. అంటే x plus లైన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి మనం, x plus h ఇక్కడ ఫంక్షన్ గివెన్ ఫంక్షన్లో. సో sec 3 into x plus h, x plus ఏంటి? x plus h మైనస్ f of x కదా, అంటే sec 3x by h. సో మల్టిప్లై విత్ 3తో మల్టిప్లై అయ్యింది అది టోటల్గా. సో లిమిట్ h tends to 0, secant
3 into x 3x plus 3 into h 3h minus sec 3h sec 3x divided by h ఇంకా secant theta కదా sec theta is equal reciprocal of cos దీన్ని 1 by cos theta రాసుకోవచ్చు మనం. సో you can write this as limit h tends to 0 1 by cos theta 1 by cos 3x plus 3h minus 1 by cos theta same 1 by cos 3x by h since ఏం రాస్తాం sec theta is equals to ఏంటి 1 by cos theta రాస్తాం sec theta is equals to 1 by cos theta ఇది రాస్తాం రైట్. సో టేక్ LCM cos 3x ఇక్కడ వస్తుంది sec 3x ఇక్కడ వస్తుంది cos 3x plus ఇక్కడ వస్తుంది మనకి. సో లిమిట్ h tends to 0 ఇక్కడ రాయండి cos 3x into 1 cos 3x minus cos 3x plus 3h divided by h. సో టోటల్ మైనస్ కామన్ తీస్తున్నా మైనస్ కామన్ తీస్తే ఏమవుతుంది మనకి టేక్అవుట్ మైనస్ కామన్ మైనస్ లిమిట్ h tends to 0 ఇదేంటి ఇది ఫస్ట్ ఇది అంటే మైనస్ కామన్ తీస్తే మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది ప్లస్ మైనస్ అవుతుంది కదా అంటే ఇది మైనస్ ఉంది ప్లస్ అవుతుంది cos 3x plus 3h ఇది పాజిటివ్ ఉంది కదా మైనస్ అవుతుంది మైనస్ cos 3x డివైడ్ బై సో ఇక్కడ మర్చిపోయినాం కదా ఇది రిమైనింగ్ ఏంటి రైట్ ఇక్కడ ఇది రాయలేము మనం h ఇంటూ cos 3x plus 3h డినామినేటర్ మర్చిపోయినాం 3x plus 3h ఇంటూ cos 3x రైట్. ఒకటి టేక్ అవుట్ మైనస్ కామన్ తీస్తే మైనస్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ అవుతుంది పాజిటివ్ నెగిటివ్ అవుతుంది బై h ఇంటూ cos 3x plus 3h into cos 3x right. Numerator in the form of cos c minus cos d. What is the cos c minus cos d formula? ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ కూడా యూజ్ చేసినాం సైన్ cos ax దగ్గర ax ప్రాబ్లంలో యూజ్ చేసినాం ఏంటి ఫార్ములా cos c minus cos d is equals to minus 2 sin c plus d by 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2 ఇది ఫార్ములా 2 sin c plus d by 2 sin minus 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2. సో ఈ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి మనం వాల్యూస్ ఓకేనా. ఇక్కడ c అంటే ఏంటి ఇక్కడ 3x plus 3h c అంటే 3x plus 3h. సో d is equals to ఏంటి 3x c is equals to 3x plus 3h d is equals to 3x. సో is equals to మైనస్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది మైనస్ లిమిట్ h tends to 0 ఏంటి ఫార్ములా మైనస్ 2 sin c plus d by 2 అంటే 3x plus 3h by 2 సారీ 3x plus c అంటే 3x plus 3h ప్లస్ d అంటే ఏంటి 3x c అంటే 3x plus 3h d అంటే 3x అంటే 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2 sin c minus d by 2 sin c అంటే 3x plus 3h కదా 3x plus 3h మైనస్ d అంటే 3x by 2 హోల్ డివైడ్ బై ఏంటి డివైడ్ బై ఇదే ఉంది కదా h ఇంటూ cos 3x plus 3h ఇంటూ cos 3x ఇవన్నీ క్యాన్సిల్ అయితే క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే డైరెక్ట్గా ఇక్కడ 3x గెట్స్ క్యాన్సిల్. సో ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది అంటే ఏంటి ప్లస్ 2 బయటికి రాస్తున్నా లిమిట్ h tends to 0 sin 3x plus 3x 6x sin 6x సపరేట్ రాస్తున్నాయి ఉండి 6x సారీ 3x plus 3x 6x by 2 plus 3h by 2 ఇలా రాస్తున్నా sin 6x by 2 plus 3h by 2 into sin 3h by 2 whole divided by h into cos 3x plus 3h into cos 3x right. Now we will apply separate limit separate apply them.
సో ఓన్లీ సైన్కి సపరేట్ ఇద్దాం, రిమైనింగ్ యాజ్ తీసుకుందాం. 2 into లిమిట్ h tends to 0. ఏముంది సైన్ 2 1s 2 3s కదా, అంటే సైన్ 3x ప్లస్ 3h/2 డివైడ్ బై ఈ రెండు ఇక్కడ డివైడ్ తీసుకున్నాం, మనం డినామినేటర్ ఇక్కడ తీసుకున్నాం. కాస్ సో 3x ప్లస్ 3h ఇంటూ కాస్ 3x ఇంటూ లిమిట్ h tends to 0. సైన్ ఏముంది సైన్ 3h/2 బై డివైడ్ బై h ఉంది. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ లిమిట్ అప్లై చేసుకోండి, h ప్లస్లో 0 తీసుకోండి ఇక్కడ. సో 2 into h ప్లస్లో 0 సైన్ 3x ప్లస్ 3 into 0/2 బై కాస్ 3x ప్లస్ 3 into 0 into cos 3x into లిమిట్ h tends to 0. సో మనకి సైన్ ఎక్స్ స్టాండర్డ్ ఫామ్ అప్లై చేయాలంటే ఇక్కడ సేమ్ ఉండాలి, ఓకేనా. సైన్ x/x ఉండాలి, టీటా ప్లేస్ లేదంటే ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ సైన్ 3h/2 ఉంది, ఇక్కడ ఓన్లీ h ఉంది. అంటే మనకి ఏం కావాలి, ఇంకా 3/2 కావాలి. అంటే 3/2ని డినామినేటర్ మల్టిప్లై చేద్దాం, న్యూమరేటర్ మల్టిప్లై చేద్దాం, ఓకేనా. అంటే ఏమొస్తుంది మనకి సైన్ 3h/2 బై 3/2తో మల్టిప్లై చేస్తున్న డినామినేటర్ని 3/2 into h, ఆల్రెడీ h ఉంది కదా, ఇంటూ 3/2 డినామినేటర్ మల్టిప్లై చేస్తున్నా, ఇక్కడ డినామినేటర్ మల్టిప్లై చేస్తున్నా 3/2 తోటి, అండ్ న్యూమరేటర్ కూడా మల్టిప్లై చేస్తున్నా. సో బై యూజింగ్ అవర్ స్టాండర్డ్ ఫార్ములా sin x/x = 1. దీని వాల్యూ ఏంటి 1, ఈ టోటల్ వాల్యూ, ఈ వాల్యూ. సో 3 into 0 0, అంటే ఏమొస్తుంది 2 sin 3x బై cos 3x, 3 into 0 0, cos 3x into cos 3x into దీని వాల్యూ టోటల్ వాల్యూ కాను కదా, బై యూజింగ్ అవర్ స్టాండర్డ్ ఫార్ములా లిమిట్ x tends to 0 sin x/x = 1. అంటే దీని వాల్యూ 1 వస్తుంది, 1 into 3/2 రైట్. ఈ 2 క్యాన్సిల్. sin 3x బై cos 3x ఏమొస్తుంది మనకి, sin బై cos అంటే tan కదా, అంటే 3 ముందుకు రాస్తున్నా, 3 tan 3x ఇంటూ ఇంకో కాస్ ఉంటుంది కదా, అంటే 1/cos అంటే secant theta, and secant 3x, sec 3x. This is f dash of x is equals to 3 tan 3x into sec 3x. Now 10th question, x sin x. Find the derivative of x sin x by using first principle. So f of x is equals to ఏమనుకుంటాం, x sin x అనుకుంటాం. f of x is equals to x sin x. So substitute in the first principle. This is the first principle. f dash of x is equals to ఏమొస్తుంది మనకి, లిమిట్ h tends to 0, f of x plus h కదా, అంటే x ప్లస్లో ఏం తీసుకోవాలి మనం, x plus h. ఈ గివెన్ ఫంక్షన్లో x ప్లస్లో x plus h సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఇక్కడ x ఉంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ, x plus h sin x plus h మైనస్ f of x అంటే x sin x డివైడ్ బై h is equals to లిమిట్ h tends to 0. sin xతో ఫస్ట్ దీన్ని మల్టిప్లై అండి, x ఇంటూ sin x plus h మైనస్ h ఇంటూ sin x plus h మైనస్ x sin x డివైడ్ బై h రైట్. ఇక్కడ x ఉంది, ఇక్కడ కూడా x ఉంది కదా, అవి రెండు టర్మ్స్ ఒక దగ్గర రాస్తున్నా. లిమిట్ h tends to 0 ఏంటి x కదా, x sin x plus h, ఈ టర్మ్ లాస్ట్ టర్మ్ మైనస్ x sin x ఉంది కదా, ఆ టర్మ్ రాస్తున్నా, మైనస్ x sin x డివైడ్ బై h మైనస్ లిమిట్ సపరేట్ అప్లై చేద్దాం దీనికి, లిమిట్ h tends to 0 h sin x plus h బై h డివైడ్ బై h రాస్తున్నా, ఓకేనా. సపరేట్ రాస్తున్నా అన్నట్టు. సో హియర్ h విల్ గెట్స్ క్యాన్సిల్.
ఇదే ఫామ్ నుంచి చూడండి, టేక్అవుట్ ఎక్స్ కామన్, ఎక్స్ ఉంది కామన్ ఉంది కదా, టేక్అవుట్ ఎక్స్ కామన్. సో లిమిట్ h టెన్స్ టు 0, ఎక్స్ కామన్ తీసుకున్నా, రిమైనింగ్ ఏంటి సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్, సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎక్స్ కామన్ తీస్తే రిమైనింగ్ ఏంటి మైనస్ సైన్ ఎక్స్ ఉంటుంది, సైన్ ఎక్స్ డివైడ్ బై హెచ్. సో మైనస్ లిమిట్ h టెన్స్ టు 0 ఏంటి మనకి సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్, సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్, రైట్. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సైన్ సి మైనస్ సైన్ డి, సైన్ సి మైనస్ సైన్ డి. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా సైన్ సి మైనస్ సైన్ డి ఫార్ములా? సైన్ సి మైనస్ సైన్ డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సైన్ సి మైనస్ సైన్ డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 cos c plus d by 2, 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2, sin c minus d by 2. This is the formula. Sin c minus sin d is equals to 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. So apply the formula. C is equals to x plus h, d is equals to x. So is equals to limit h tends to 0, x ఉంది కదా x, 2 cos c వాల్యూ ఏంటి x plus h, ప్లస్ d వాల్యూ ఏంటి x, 2 plus c plus d by 2 sin x c వాల్యూ ఏంటి x plus h కదా, x plus h మైనస్ d వాల్యూ x డివైడ్ బై 2 హోల్ డివైడ్ బై h ఉంది కదా మనకి h ఇంటూ లిమిట్ అప్లై చేసుకుని h కు 0 ఇక్కడ దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి మనం డైరెక్ట్గా sin x ప్లస్ 0. సో ఇక్కడ నేను క్యాన్సిలేషన్ ఏమవుతుందో చూడండి, x విల్ గెట్స్ క్యాన్సిల్, ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 2 × x 2x అవుతుంది, ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లిమిట్, ఇక్కడ 2x ముందు రాస్తున్నా 2x h టెన్స్ టు 0, cos x ప్లస్ x 2x కదా, cos, సో 2x ప్లస్ h బై 2 ఇంటూ sin h బై 2 డివైడ్ బై h మైనస్ x ప్లస్ 0 అంటే x మైనస్ sin x, రైట్. నెక్స్ట్ సో సపరేట్ అప్లై చేద్దాం లిమిట్ మనం 2x ఇంటూ దీన్ని కూడా సపరేట్ పడేద్దాం, లిమిట్ h టెన్స్ టు 0 cos, దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు 2x బై 2 రాసుకోవచ్చు, 2x బై 2 ప్లస్ h బై 2 కూడా రాసుకోవచ్చు, ఆర్ సేమ్ యాజ్ తీసుకుందాం, ఏం ప్రాబ్లం లేదు మనకి. 2x ప్లస్ h డివైడ్ బై 2 ఇంటూ లిమిట్ h టెన్స్ టు 0 ఏంటి sin h బై 2 డివైడ్ బై h ఉంది కదా h మైనస్ sin x, రైట్. సో ఈ ఫస్ట్ దాన్ని కూడా లిమిట్ అప్లై చేసుకోండి ఎట్ ఏ టైం. h టెన్స్ టు 0 కదా, ఇక్కడ 0 అప్లై చేయండి, ఏమొస్తుంది మనకి 2x ఇంటూ కాస్ 2x ప్లస్ 0 బై 2 ఇంటూ లిమిట్ h టెన్స్ టు 0. ఇది స్టాండర్డ్ ఫామ్లో స్టాండర్డ్ ఫామ్లో sin x బై x ఈక్వల్స్ టు 1 కదా, అంటే sin x అంటే ఇక్కడ sin h బై 2 ఉంది, θ ప్లస్ h బై 2 ఉంది, డినామినేటర్ కూడా h బై 2 కావాలి, అంటే ఓన్లీ h ఉంది కదా, అంటే 1/2తో న్యూమినేటర్ మల్టిప్లై చేద్దాం, డినామినేటర్ మల్టిప్లై చేద్దాం. ఇక్కడ 1/2తో మల్టిప్లై చేస్తే 1/2 ఏంటి h అంటే h బై 2 అవుతుంది, ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తున్నా sin h బై 2 ఇంటూ 1 ఇంటూ h బై 2, ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తున్నా 1/2తో, ఇక్కడ కూడా మల్టిప్లై చేస్తున్నా మైనస్ sin x. సో బై యూజింగ్ అవర్ స్టాండర్డ్ ఫార్ములా వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఈజ్ 1. సో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2x cos 2x ప్లస్ 0 2x బై 2, దీని వాల్యూ ఏంటి లిమిట్ h టెన్స్ టు 0 sin x బై x ఫామ్లో ఉంది, లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 sin x బై x ఫామ్లో ఉంది, దీని వాల్యూ 1 ఇంటూ 1/2 మైనస్ sin x. కరెంట్ డిస్టెన్స్ రాస్తున్నాం ఇక్కడ, లిమిట్ ఏ ఫామ్లో అప్లై చేస్తున్నాం మనం x టెన్స్ టు 0 sin x బై x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1, ఈ ఫామ్లో అప్లై చేస్తున్నాం, రైట్. ఇక్కడ 2 1s క్యాన్సిల్, సో రిమైనింగ్ ఏంటి 2x, ఇక్కడ 2 1s క్యాన్సిల్, రిమైనింగ్ x cos x minus sin x. So this is the f dash of x. Therefore f dash of x is equals to ఏంటి x cos x minus sin x. Oh, one more question.
cos square x. So this is also very very important. So let us take f of x is equals to cos square x. F of x is equals to cos square x. Where to find the derivative of cos square x by using first principle. So substitute in first, this is the first principle. Substitute in first principle, f of x is equals to limit h tends to 0 f of x plus h. And x plus lane substitute here మనం x plus h. So cos square x plus h minus f of x అంటే cos square x. Cos square x divided by h. Divided by x. h sorry. So take out minus common. Total minus common తీయండి. So limit h tends to 0. మైనస్ కట్ రాస్తున్నా, మైనస్ కామన్ తీస్తున్నా. మైనస్ కామన్ తీస్తే ఏ పాజిటివ్ నెగిటివ్ అవుతుంది, నెగిటివ్ పాజిటివ్ అవుతుంది. అంటే కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ అవుతుంది. కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ బై హెచ్. కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ బై హెచ్. సో ఇది ఏ ఫామ్లో ఉందంటే మనకు ఫామ్లో ఉంటుంది కాస్ స్క్వేర్ బి మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ ఏ is equals to cos square b minus cos square a is equals to sin a plus b into sin a minus b. Sin a plus b into sin a minus b. ఇవన్నీ ఫార్ములాస్ కూడా మనకి 1 ట్రిగోనోమెట్రీలు ఉంటాయి మనకి. cos square b minus cos square a is equals to sin a plus b into sin a minus b. ఈ ఫార్ములా అప్లై చేద్దాం మనం. సో ఈ RHS ఫార్మ్ LHS ఫామ్లో ఉంది ఇది న్యూమరేటర్. ఈ RHS ఫామ్ అప్లై చేద్దాం. సో మైనస్ ఉందిగా మైనస్ లిమిట్ h tends to 0. ఇక్కడ b ఏంటి, b అంటే x, b అంటే x, a అంటే x ప్లస్ h, a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x ప్లస్ h. b అంటే LHS కంపేర్ చేయండి. కాస్ స్క్వేర్ b, b ప్లస్లో x ఉంది, a ప్లస్లో x ప్లస్ h ఉంది. అంటే RHS ఏంటి సైన్ a ప్లస్ b. a అంటే ఏంటి ఇక్కడ a ప్లస్లో ఏముంది x ప్లస్ h కదా, x ప్లస్ h ప్లస్ b, b అంటే x ఇంటూ సైన్ ఏ మైనస్ బి. ఏ అంటే ఏంటి ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ బి అంటే ఎక్స్, బి అంటే ఎక్స్. కన్ఫ్యూజ్లో ఇక్కడ ఇది ఎక్స్ అంటే ఏ, ఎక్స్ ప్లస్ అంటే బి అనుకోకండి, అది ఫామ్లో లేదు మనకి. కాస్ స్క్వేర్ బి మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ ఏ డెఫినెట్ ఈ ఫామ్లో ఉండాలి. అంటే ఫస్ట్ ఉన్నది బి, సెకండ్ది ఎక్స్, ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్. ఓకేనా, డివైడ్ బై హెచ్. క్యాన్సిల్ వచ్చి ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుందని చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. ఎక్స్ గెట్స్ క్యాన్సిల్. సో రిమైనింగ్ ఏంటి ఎక్స్ ప్లస్ ఏమొస్తుంది మనకి మైనస్ లిమిట్ h tends to 0 x ప్లస్ ఎక్స్ 2x సైన్ 2x ప్లస్ h ఇంటూ సైన్ h డివైడ్ బై h. సో అప్లై లిమిట్ సపరేట్ అప్లై చేద్దాం మనం. అప్లై లిమిట్ సపరేట్ లిమిట్ h tends to 0 సైన్ 2x ప్లస్ h సైన్ 2x ప్లస్ h ఇంటూ లిమిట్ h tends to 0 sin h బై h. sin h ఇక్కడ sin h ఉంది, డివైడ్ బై h. డివైడ్ ఇక్కడ డినామినేటర్ ఇక్కడ రాస్తున్నా. సో బై యూజింగ్ అవర్ స్టాండర్డ్ ఫార్ములా వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఈజ్ 1. సో అప్లై లిమిట్ h కోసం 0 కదా, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. మైనస్ సైన్ 2x ప్లస్ 0 ఇంటూ బై యూజింగ్ అవర్ ఫార్ములా వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఈజ్ 1. సిన్స్ ఏంటి ఫార్ములా లిమిట్ x tends to 0 sin x by x is equals to 1. ఈ ఫార్ములా by using this formula value of this one is equals to 1. So 2x plus 0 2x is equals to minus sin 2x. This is the f dash of derivative of cos square x. Derivative of cos square x is equals to minus sin 2x.